morning. Good morning. Okay, how are you today? Fine. Okay, And you? I'm well. Okay. Uh, Now we must do our lesson about speaking. Hari ini kita akan melakukan aktivitas kita tentang speaking atau berbicara. But before that, you must to introduce yourself. Silakan perkenalkan diri Anda. My name is Into Babu. I live in Oslo. Okay, Into, nice to meet you. Nice to meet you too. And you say nice to meet you too. Oh, bilang nice to meet you too. Nice to meet you. So now we will start our lesson about speaking. So in English, dalam bahasa Inggris, we have 4 basic skills. Kita mempunyai 4 kemampuan dasar yang wajib diketahui atau dimiliki oleh setiap orang yang ingin belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah listening atau mendengar. Yang kedua, reading atau membaca. Yang ketiga, speaking atau berbicara. Dan yang keempat adalah writing atau menulis. And now we will do our material about speaking. Sekarang kita akan belajar tentang speaking atau berbicara. So we start from vocabulary. Kita akan mulai dengan vocabulary atau kosakata. So I will write some vocabulary. Saya akan menulis beberapa kata, and you must to try to read it. Dan Anda harus berusaha untuk mencoba membaca. Yes. Okay. Okay. I will start it. Saya akan mulai menulisnya. The first is yes. You must read it. Lazy. Lazy. Okay. The second is Zelly. no. This is R. Rabbit. 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 B-A-G. Bag. Yeah. Good. Okay, next we will continue to language expression. So di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda dan Anda harus menjawabnya. Setelah itu you must read it. Anda akan membacanya. Yes, Are you ma'am. nervous? Kamu gugup? No. No? Okay. We'll continue. So, this is language expression. So, I will give you 1, 2, 3, 4, 5 questions, and you must to answer it. Saya akan memberikan Anda 5 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya. Okay? Yes, ma'am. The first is, what is your name? Your name is no. Please, I can in. Sorry. You live in. What is your hobby? Bakul. Football. Football. And then Renang. football and swimming.
Do you have brothers and sisters? Apakah kamu punya saudara perempuan dan Yes. saudara laki? How much? Berapa banyak? 4. 4. Berapa brothers and berapa sisters? Berapa perempuan? Berapa laki? 2 perempuan, 3 laki-laki. 2 perempuan, 3 laki-laki. So, Oke. 3 brothers and then 2 sisters. Right? Benar? Yes. So, I will read it and you must to repeat after me. Saya akan membacakan ini dan Anda harus mengikutinya setelah saya membaca. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so my name is Into Babu. My name is Intoba. I am 21 years old. I am 20 21 years old. years Yes. old. I live in Osmo. I live in Oslo. My hobby are My hobby are football and swimming. football and swimming. Okay. And then I have 3 brothers and 2 sisters. I have 3 3 brothers brothers and and 2 2 sisters. sisters. Okay, once again. My name is My name is Intobabu. I live in Oslo. My hobby R. are football and swimming. I have I have 3 3 brothers and and 2 2 sisters. sisters. Okay. So di sini penggunaan ada yang biasanya disebut dengan is dan are. Jadi di sini kita bisa pakai my hobby is. Tapi kata is hanya digunakan ketika kita hanya mempunyai satu hobi saja. Jadi misalnya kalau Anda mempunyai satu hobi saja, misalnya football, Anda hanya bisa menyebutnya dengan menggunakan kata is. Misalnya my hobby is football. Tapi kalau Anda mempunyai lebih dari satu hobi, Anda dapat menggunakan kata are. Jadi my hobby are football and swimming. Jadi lebih dari satu hobi. Tapi kalau cuma satu hobi saja, Anda akan menggunakan kata is. My hobby is football, cooking, and others. And then, I think so. Dan yang berikut kalau cuma satu, misalnya Anda cuma mempunyai sesuatu, misalnya satu buah atau satu orang saudara, pokoknya semua yang hanya tunggal atau satu saja, itu Anda hanya menggunakan brother tanpa ditambah dengan s, akhiran s. Jadi misalnya I have 1 brother, saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Tapi kalau lebih dari satu, Anda menggunakan s di bagian belakang. Understand? Yes, ma'am. Really? Yes. We will continue our lesson today. Okay, so I have a conversation. Saya mempunyai sebuah conversation, percakapan. This is a simple conversation. Ini sangat mudah dan kita akan membacanya secara bersama. Itu ada 2 orang yang berperan dalam membacanya. Jadi saya akan berperan sebagai Jem dan Anda sebagai Miko. Oke? Okay, are you ready? Yes. Okay, so I will start it. Saya akan mulai. Hi Miko, how are you this morning? Hi, Jen. I'm fine. What about you? I'm well, thank you. What do you do to spend a day, Miko? I wake up. You wake up I wake up it. at I wake up at 5 5 a.m. a.m. and 10 and then and then I clean my room. my room. Okay. What do you do after clean your room?
After that, After that, I take I take a shower, shower and then and then I and have then I have breakfast breakfast before before go to school. go to school. Okay, that's nice. What do you do in the evening? I want to I watch do with me. TV. I watch TV. I with I watch I watch TV TV with with my family my family. Okay, and go to bed. bed I go to bed and yeah, go to bed. Yeah, Yeah, around yeah 9 p.m. 9 p.m. Okay, once again. Satu kali lagi ya. Hi Miko, how are you this morning? Hi Jen, I'm fine. What about you? Okay, I'm well, thank you. What do you do to spend your day, Miko? I wake up at At 5. 5 a.m. and then I clean my room. Okay. What do you do after you clean your room? After that, Take I take a shower shower, and shower, and then and then I have breakfast yes, before to go to school. that is nice. What do you do in the evening? I watch to I watch TV I watch TV with with my family and go to bed bed and and go go to bed bed around 9 9 p.m. p.m. Okay. So that's all for our conversation, and then I think this is the last. Saya pikir ini sudah berakhir, dan and before the end of our lesson, sebelum materi kita berakhir, I will give you a question. Saya akan berikan Anda sebuah pertanyaan, bukan pertanyaan, tapi ini hanya sekedar mereview. So what is the conclusion? Apa yang menjadi kesimpulan Anda, atau apa yang sudah Anda dapatkan dari kegiatan kita di hari ini? Ya, Apa yang membantu Anda? ya baik. Saya lebih paham sedikit dari pembelajaran kita tadi, Ya. termasuk percakapan yang baru harus kita baca. Dan saya lebih pahami lagi Bagaimana? lebih Yang paham kata lagi- atau lebih paham lagi kata yang dari awal? dari awal ya. Yang di awal kegiatan kita. Iya. Jadi materi kita hari ini tentang speaking. Jadi speaking itu sebenarnya mudah, tergantung bagaimana cara kita untuk mengasah kemampuan kita dan mengembangkannya secara terus-menerus. Okay. I think that's all for today. Saya pikir sekian untuk hari ini, and nice to meet you. Sangat senang bertemu dengan